Now we are going to learn the sum of first n terms of an arithmetic progression. आज आपण अंकगणित श्रेणीच्या n पदाची बेरीज काढण्याचे सूत्र आणि त्यावरील उदाहरणांचा अभ्यास करणार आहोत. मागील लेक्चरमध्ये आपण जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचा अभ्यास केला होता. त्याच पद्धतीने दिलेल्या अंकगणित श्रेणीच्या n पदाची बेरीज कशा पद्धतीने काढली जाते त्याचा अभ्यास आज आपण करूया. Sum of the first n terms of an arithmetic progression. First, we obtain the formula to find the sum of the first n terms of an arithmetic progression. Arithmetic progression is a plus d, a plus 2d, a plus 3d, dash dash, a plus n minus 1d. This is the general form of arithmetic progression. First term is a, second term to add common difference d, then we get second term a plus d. To add d, then we get consecutive terms. Third term a plus 2d, fourth term a plus 3d, and so on. The nth term is a plus n minus 1 multiply d. This is a arithmetic progression. ही अंकगणित श्रेणी आहे. या अंकगणित श्रेणीमध्ये पहिले पद a, दुसरे पद a plus d, तिसरे पद a plus 2d, चौथे पद a plus 3d आणि nवे पद a plus n minus 1d आहे. This is the general form of arithmetic progression. Sum of first n terms means sum of n terms म्हणजे दिलेल्या अंकगणित श्रेणीच्या सर्व पदांची बेरीज. Here in this progression a is the first term and d is the common difference. Therefore sum of the first n term is Sn. S for indicate sum and n for indicate number of terms. अंकगणित श्रेणीच्या n पदाची बेरीज Sn या चिन्हाने दाखवतात. S म्हणजे सम आणि n म्हणजे नंबर ऑफ टर्म्स. Therefore sum of first Sn terms, Sn is equal to first term a plus second terms a plus d dash 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 plus last term is a plus n minus 1d. Before of last term is a plus n minus 2 multiply d. We get equation number 1. प्रथम आपण अंकगणित श्रेणीच्या n पदाची बेरीज करूया. पहिलं पद a आहे, दुसरं पद a अधिक d आहे प्लस डॅश डॅश, शेवटचं पद a प्लस n मायनस 1d आहे म्हणजे nवे पद आहे. nव्या शेवटच्या पदापूर्वीचे पद लिहिताना -1 ने कमी करा, a प्लस n मायनस 2d. अशा पद्धतीने दिलेल्या अंकगणित श्रेणीच्या n पदाची बेरीज मिळेल. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 नाव देऊया. Sn is equal to a plus d plus dash dash plus a plus n minus 2 multiply d plus a plus n minus 1 multiply d. We get equation number 1. Reversing the terms and rewrite the sum of the first n terms. आपलं पहिलं इक्वेशन जे मिळालेलं आहे, आपण पहिल्या पदापासून शेवटच्या पदापर्यंत बेरीज दिलेली आहे. याच्या उलट रिव्हर्सिंग द टर्म्स अँड रीराइट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. पहिल्या समीकरणाच्या उलट क्रमाने आपण बेरीज लिहूया. शेवटचे पद, त्या अगोदरचे पद प्लस डॅश डॅश, दुसरे पद, पहिले पद, या पद्धतीने आपण उलट क्रमाने बेरीज लिहूया. Sn is equal to last term a plus n minus 1 multiply d plus a plus n minus 2 multiply d plus dash dash plus a plus d plus a. We get equation number 2. तीच बेरीज आपण उलट क्रमाने लिहिलेली आहे. तर आपण इक्वेशन नंबर 2 नाव देऊया. ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 ची बेरीज केल्यास
Adding equation 1 and 2. Sn plus Sn. Sum of LHS side is equal to sum of RHS side. This is a plus a plus n minus 1d plus a plus d plus a plus n minus 2d plus dash dash plus a plus n minus 2 multiply d plus a plus d plus a plus n minus 1 multiply d plus a. In this way, समीकरण 1 आणि समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 ची बेरीज केल्यास पहिल्या समीकरणामध्ये इथं पहिलं पद a आहे, दुसऱ्या समीकरणात पहिलं पद a प्लस n मायनस 1d. या दोघांची बेरीज केली, या दोघांची बेरीज केलेली आहे, या दोघांची बेरीज केलेली आहे आणि या दोघांची बेरीज केलेली आहे. Then we get Sn plus Sn is a 2Sn is equal to this a plus a. Solve this bracket, a plus a n minus 1 multiply d. This bracket solve. Second bracket, this a plus d plus a plus n minus 2 multiply d plus dash dash plus this curly bracket. This is a plus n minus 2 multiply d plus a plus d, and last bracket a plus n minus 1 multiply d. To add like terms in a bracket, कंसामध्ये सर्व पदांची बेरीज करूया. 2Sn is equal to a plus a 2a plus n minus 1 multiply d. येथे a plus a 2a plus d. This d multiply in a bracket n minus 2. ह्या d ने n minus 2 ला multiply करून घ्या. d into n plus dn minus 2 multiply d minus 2d plus dash dash. In this bracket, this a plus a is a 2a plus हा plus d आणि d ने multiply n minus 2 plus dn minus 2d plus last bracket a plus a is a 2a plus n minus 1 multiply d. Two Sn is equal to 2a plus n minus 1 multiply d. In this bracket, plus d plus dn minus 2d plus d and minus 2d are like terms, get their subtraction. In this bracket, plus d minus 2d are like terms, get subtraction. Here 2Sn is equal to 2a plus n minus 1 multiply d plus 2a plus d minus 2d. Their subtraction is a minus d. 2a plus d plus dn minus 2d plus d minus 2d is a minus d. Therefore, we can write 2Sn is equal to 2a plus n minus 1 multiply d plus this 2a plus dn and plus d minus 2d is a minus d plus dash dash plus 2a plus dn and plus d minus 2d is a minus d plus 2a plus n minus 1 multiply d. Therefore, 2Sn is equal to 2a plus n minus 1 multiply d, 2a plus here dn minus d take common. इथे d कॉमन घेतलेला आहे dn मायनस d मधून, इथे n उरला मायनस इथे 1 होईल आणि मल्टिप्लाय d, म्हणजे 2a प्लस n मायनस 1 मल्टिप्लाय d प्लस 2a dn मायनस d मधून d कॉमन घेतला इन ब्रॅकेट n मायनस 1 मल्टिप्लाय d प्लस 2a प्लस n मायनस 1 मल्टिप्लाय d. In each bracket contain the same terms 2a plus n minus 1d, 2a plus n minus 1 multiply d, 2a plus n minus 1 multiply d, 2a plus n minus 1 multiply d, here dash dash dash. Therefore, 2a plus n minus 1 multiply d get n times 1, 2 plus dash 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 plus 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 get n times. Therefore,
2Sn is equal to n times multiply 2a plus n minus 1 multiply d. This 2 goes on RHS side, then we get divide. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiply d. This is the formula to find sum of the first n terms of an arithmetic progression. Or this formula is the popular formula to find sum of the first n terms. Also, this formula we can write as n by 2 multiply in a bracket n by 2 multiply 2a plus n by 2 multiply n minus 1d. These two to get cancelled. Hence, na plus n multiply n minus 1d upon 2, or this is also formula to find sum of the first n terms. But generally, we can use this formula. Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiply d. Here a is the first term of an arithmetic progression and d is the common difference. Let's remember. लक्षात ठेवा. For a given arithmetic progression, if the first term is a and common difference is a d, then number 1, nth term of an arithmetic progression or general term of an arithmetic progression Tn is equal to in bracket a plus n minus 1 multiply d. And second formula is Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiply d. This is the sum of first n terms. पहिल्या सूत्राच्या मदतीने Tn बरोबर a plus n minus 1d या सूत्राचा उपयोग करून आपण अंकगणित श्रेणीतील कितीवेही पद काढू शकतो आणि दुसऱ्या सूत्राचा उपयोग करून अंकगणित श्रेणीतील जेवढे पद आहेत त्या सर्व पदांची बेरीज करू शकतो. हा दोघातला फरक आहे. और Sn is equal to na plus n in bracket n minus 1 multiply d upon 2. या सूत्राचा किंवा या सूत्राचा उपयोग करू शकतात. जनरली या सूत्राचा उपयोग आपण नेहमीच करणार आहोत. Third, one more formula for sum of the first n terms when we know first term and the last term, nth term. जर तुम्हाला पहिले पद आणि शेवटचे पद माहिती असेल तेव्हा सुद्धा तुम्ही अंकगणित श्रेणीच्या सर्व पदांची बेरीज करू शकता. या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला a आणि d ची किंमत माहिती असेल तर आपण Sn काढू शकतो. परंतु हा पण Sn चाच फॉर्म्युला आहे पण तो दुसऱ्या स्वरूपामध्ये आहे. जेव्हा तुम्हाला पहिले पद a आणि शेवटचे पद Tn माहित असेल तेव्हा तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरू शकता. In an arithmetic progression, general terms of an arithmetic progression, general for a plus d, a plus 2d, a plus 3d, dash dash a plus n minus 1d. This is arithmetic progression, general form of arithmetic progression. First term T1 is equal to a and nth term means last term Tn is equal to a plus n minus 1 multiply d. We know that the sum of the first n terms of an arithmetic progression Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiply d. This 2a split into a plus a. A plus a is equal to 2a. आपण हा सूत्रामधला 2a जो आहे या 2a च्या ऐवजी a plus a असं लिहूया. Sn is equal to n by 2 a plus a plus n minus 1 multiply d. हा पहिला जो a आहे रेड कलरने दाखवलेला तो a plus n minus 1d हा एका कंसामध्ये लिहून घेतला. हा a म्हणजे फर्स्ट टर्म T1 and a plus n minus 1d म्हणजे लास्ट nth term is a Tn. Therefore, Sn is equal to n by 2 in bracket T1 plus Tn. This is the formula to find sum of the first n terms of an arithmetic progression when the first term and last term you known. Therefore, Sn is equal to n by 2 in bracket
फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म. First problem, find the sum of odd numbers from 1 to 150. 1 ते 150 मधील विषम संख्याची बेरीज किती? All odd numbers from 1 to 150. 1 ते 150 मधील विषम संख्या 1, 3, 5, 7, dash dash 149. 150 is an even number, it is not odd number. Less than 149 is the last odd numbers from 1 to 150. इथे एक लक्षात घ्या, तुम्हाला फ्रॉम आणि बिटवीन असा जर शब्द आला तर फ्रॉम म्हटलं की 1 पासून सुरुवात करायची 150 पर्यंत विषम संख्या. पण बिटवीन जर आलं तर बिटवीन 1 to 150 म्हणजे पहिली आणि शेवटची संख्या त्यामध्ये येणार नाही. च्या दरम्यान आणि च्या पासून हा दोघांमधला फरक आहे. इथे बऱ्याच वेळा मिस्टेक होते मुलांची. फ्रॉम 1 to 150, स्टार्ट फ्रॉम 1 to 150, but 150 is not odd numbers, it is even number. Therefore 149 is the last odd number from 1 to 150. Okay, this sequence is an arithmetic progression because their consecutive difference between any two consecutive term is the same. Therefore this sequence is an arithmetic progression. T1 is equal to a is equal to 1, T2 is equal to 3. Therefore common difference D is equal to T2 minus T1. 3 minus 1 is equal to 2. How many numbers from 1 to 149 odd numbers? प्रथम आपण 1 ते 149 या दरम्यान एकूण किती विषम संख्या आहेत म्हणजेच n ची किंमत काढून घ्यावी लागेल. तेव्हा तुम्हाला SN काढता येईल. फर्स्ट टू फाइंड how many numbers in a given arithmetic progression, find the value of n. Therefore last term 149 is a Tn and first term T1 is equal to 1. Then by using nth term of an arithmetic progression with the help of formula Tn to find n. Hence Tn is equal to a plus n minus 1 multiply d. Tn is equal to 149. A is equal to 1 plus n minus 1 multiply d is equal to 2. This plus 1 goes down RHS side, LHS side, then you get minus 149 minus 1 is equal to n minus 1 multiply 2. Here n minus 1 multiply 2 is equal to 149 minus 1 is a 148. This 2 goes on RHS side, then we get divide. N minus 1 is equal to 148 upon 2. 2 sevens are 14. 2 fours are 8. Therefore minus 1 goes on RHS side, then we get plus n is equal to 74 plus 1 is equal to 75. There are 75 odd numbers between 1 to 149. 1 ते 149 मध्ये एकूण विषम संख्या 75 आहेत. मग या 75 संख्याची बेरीज करायची आहे. टू फाइंड सम ऑफ these 75 odd numbers from 1 to 150, that is S75. Therefore n is equal to 75. Sn is equal to n upon 2 in bracket first term you know T1 and last term also known is a Tn is equal to 149. N is equal to 75 upon 2 in bracket 1 plus 149. Therefore S75 is equal to 75 upon 2 multiply 1 plus 149 is a 150. 2 divide 150, then we get 75. 75 multiply 75, then we get 5625. Therefore sum of odd numbers from 1 to 150 is 5625. म्हणजेच 1 ते 150 मध्ये असणाऱ्या एकूण विषम संख्याची बेरीज 5625 आहे.
Find the sum of the first n natural numbers. पहिल्या n नैसर्गिक संख्याची बेरीज किती? First n natural numbers are 1, 2, 3, 4 up to the n numbers. Here T1 is equal to A, T2 is equal to 2 and Tn is equal to n. Last term is a n and first term is a 1. Therefore, D is equal to T2 minus T1, 2 minus 1 is equal to 1. Sum of the first n terms of an arithmetic progression, that is Sn is equal to n upon 2, T1 plus Tn is equal to n upon 2, in bracket first term is a 1 and last term is a n. We can write this Sn is equal to n in bracket n plus 1 upon 2. Third problem, find the sum of first n even natural number. पहिल्या n समनैसर्गिक संख्याची बेरीज किती? We know that the first n even natural numbers are 2, 4, 6, 8 dash dash 2n. 2n is the multiple of 2 are even natural number. 2, 4, 6, 8 dash dash infinite. Here T1 is equal to A is equal to 2, T2 is equal to 4 and last nth term Tn is equal to 2n. Therefore D is equal to T2 minus T1, 4 minus 2 is equal to 2. We know the first term T1 is equal to A and last nth term Tn is equal to 2n. By using sum of the first n terms of an arithmetic progression, Sn is equal to n upon 2 in bracket T1 plus Tn. Therefore is equal to n upon 2, first term is a 2 and last term plus 2n. Therefore here in a bracket 2 take common, n upon 2, 2 take common, in a bracket 1 plus n. These 2 and 2 get cancelled. Therefore n multiply n plus 1. This is the sum of first n even natural numbers. Sn is equal to n in bracket n plus 1. पहिल्या n समनैसर्गिक संख्याची बेरीज काढण्याचं सूत्र n in bracket n plus 1 आहे. आणि हे सूत्र Sn is equal to n in bracket n plus 1 upon 2 पहिल्या n नैसर्गिक संख्याची बेरीज काढण्याचे सूत्र आहे. Problem number 4. Find the sum of the first n odd natural number. पहिल्या n विषम नैसर्गिक संख्याची बेरीज किती? First n odd natural numbers are 1, 3, 5, 7, 9 dash dash 2n minus 1. समसंख्येतून एक वजा केल्यास आपला क्रमवार विषम संख्या मिळत राहतात. 2 minus 1 1, 4 minus 1 3, 6 minus 1 5, 8 minus 1 7. In this way last term Tn is equal to 2n minus 1. 1, 3, 5, 7, 9 dash dash 2n minus 1. This is the n odd natural number set. Here T1 is equal to A is equal to 1, T2 is equal to 3 and Tn is equal to 2n minus 1. Therefore D is equal to 3 minus 1 is equal to 2. Find sum of the first n terms of an arithmetic progression. Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiply D. Here A is equal to 1 and D is equal to 2. Therefore Sn is equal to n upon 2 in bracket 2 multiply 1 plus n minus 1 multiply 2. Substitute the value of A and D in this formula. Therefore Sn is equal to n upon 2, 2 multiply 1 is a 2 plus n minus 1 multiply 2. Here Sn is equal to n upon 2, here 2 take common. In this term is a 2, in this term is contained 2, 2 take common in bracket, the 1 plus n minus 1 multiply 1. These 2 get cancelled.
1 plus n minus 1 in bracket. Therefore, 2 to get cancelled, 1 plus minus 1. 1 plus n minus 1 to solve this bracket, minus 1 plus 1 get 0. Therefore, n multiply n is a n square. Sn is equal to n square. This is the formula to find n odd natural numbers. Sn is equal to n square. या सूत्राचा उपयोग करून आपण अनंत विषम नैसर्गिक संख्याची बेरीज काढू शकतो. Sn is equal to n square. Problem number 5. First term and common difference of an arithmetic progression are 6 and 3 respectively. Find S27. एका अंकगणित श्रेणीसाठी पहिले पद आणि साधारण फरक 6 आणि 3 अनुक्रमे दिलेला आहे. त्यावरून S27 म्हणजे पहिल्या 27 पदाची बेरीज किती. Solution of this question. Here first term a is equal to 6 and common difference d is equal to 3. Sum of the first nth term of an arithmetic progression. By using formula Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiply d. Substitute the value a and d and S27 means n is equal to 27. Therefore, to find S27, n is equal to 27. S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 multiply 6 plus 27 minus 1 multiply d is equal to 3. Therefore, 27 upon 2 in bracket 12 plus 26 multiply 3. First term and common difference of arithmetic progression are 6 and 3 respectively. Find S27. Here the first term a is equal to 6 and common difference d is equal to 3 is given. To find sum of the first 27 terms, that is S27. By using formula, the sum of the first n terms of an arithmetic progression, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiply d. Substitute the value a and d in this equation, and sum of S27, that is n is equal to 27. S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 multiply 6 plus 27 minus 1 multiply d is equal to 3. Therefore, S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 6 are 12 plus 27 minus 1 is a 26 multiply 3. S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 12 plus 26 multiply 3 is a 78. 12 plus 78 is the 90. S27 is equal to 27 upon 2 multiply 90. To divide to 90, then we get S27 is equal to 27 multiply 45. Their product of 27 and 45 is 1215. Hence, S27 is equal to 1215. This is the answer. When you know the value of a and d by using this formula Sn, then we get S27. Problem number 6. Find the sum of all even natural numbers between 1 to 315. 1 ते 350 मधील सर्व समनैसर्गिक संख्याची बेरीज किती. मी अगोदर तुम्हाला सांगितलं होतं फ्रॉम आणि बिटवीन या दोन शब्दाचा अर्थ काळजीपूर्वक पहा. बिटवीन म्हणजे 1 to 350 म्हणजे या दोन संख्याच्या दरम्यान, म्हणजे त्या संख्या येणार नाहीत कोणत्या 1 आणि 350. ठीक आहे. आणि फ्रॉम म्हटलं की 1 आणि 350 पर्यंतच्या सर्व संख्या येतील.
मग त्या इवन असतील किंवा ऑड असतील त्या प्रमाणात संख्या घ्याव्या लागतात. हिअर इज अ इवन नॅचरल नंबर between 1 to 350. Therefore, all even natural number between 1 to 350 is 2, 4, 6, 8 dash dash 348. Even natural numbers. 350 is also even number, but between 1 to 350 take last number is 348. Okay. T1 is equal to A is equal to 2, T2 is equal to 4, and Tn is equal to 348. The first term is a 2 and last term is a 348. D is equal to T2 minus T1, 4 minus 2 is equal to 2. First, to find how many even natural numbers between 1 to 350 excluding 350. 350 न घेता 1 ते 350 दरम्यान सर्व समसंख्या किती आहेत त्या प्रथम आपण Tn च्या सूत्राच्या मदतीने काढूया. By using nth term of an arithmetic progression, Tn is equal to A plus n minus 1 multiplied D. Therefore, Tn is equal to 348 is equal to A is equal to 2 plus n minus 1 multiplied 2. This plus 2 goes on LHS side, then we get minus 348 minus 2 is equal to n minus 1 multiplied 2. n minus 1 multiplied 2 is equal to 348 minus 2 is a 346. This 2 goes on RHS side, then we get divide. n minus 1 is equal to 346 upon 2. 2 1s are 2, carry is a 1, 14, 2 7s are 14, 2 3s are 6. Then we get n minus 1 is equal to 173. n minus 1 goes on RHS side, then we get plus. n is equal to 173 plus 1 is equal to 174. Therefore, 174 numbers are between 1 to 350, which is even numbers. Therefore, we know that n is equal to 174, first term is a T1 is equal to 2 and last term is a 348. By using formula sum of the first n terms of an arithmetic progression, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into D, किंवा तुम्ही Sn is equal to n upon 2 in bracket T1 plus Tn या सूत्राचा पण वापर करू शकता. To find the sum of S174 means n is equal to 174. S174 is equal to 174 upon 2. 2a 2 multiplied 2 plus 174 minus 1 multiplied 2. 174 upon 2, 2 to the 4 plus 173 multiplied 2. Then we get is equal to 174 upon 2, 4 plus 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 1s are 2 plus 1, 346 plus 4 is the S174 is equal to 174 upon 2 multiply 350. 2 divide 350, then we get S174 is equal to 174 multiply 175. Product of these two number is 30,450. Therefore, S174 is equal to 30,450. This is the sum of all even natural number between 1 to 350 is 30,450. Today's homework. First problem. Find the sum of all odd natural number between 10 to 250. Second, first term and common difference of an arithmetic progression are 7 and 4 respectively. Find S50. Number 3, find the sum of all numbers of given arithmetic progression 5, 10, 15, 20 dash dash to 200. सर्व विद्यार्थ्यांनी हा होमवर्क पूर्ण करा. ओके.
बेस्ट ऑफ लक. यशस्वी होण्यासाठी सोमनाथ गीते मॅथ एक्सपर्ट या चॅनलवरील यूट्यूब व्हिडिओ पहा आणि सबस्क्राईब करा. तुमच्या कर्तृत्वान यशस्वी हाताने सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू.